Explicación sobre temas controversial. Faltan Libros a la Biblia Evangélica o Sobran a la Biblia Católica? Esta pregunta me la hice yo alguna vez y sé que ustedes también así la han hecho en alguna oportunidad. Por eso quiero compartiros la respuesta a esta pregunta, para elucidar tu libros de eruditos protestantes, así es, como lo leen. Eruditos protestantes. Eso sí, tengo que avisarles que ellos se refieren a los libros deuterocanónicos como apócrifos. Sin embargo, nos relatan casi de manera objetiva la historia del Canon Biblico y su desarrollo a través de los siglos. Luego de leer esta nota Sobran cuál es la verdad sobre si le faltan libros a la Biblia o le sobran. Primeras decisiones oficiales del Canon Bíblico. El erudito protestante F. Bruce en su libro, El Canon de la Escritura, nos dice lo siguiente. En el año 393, hubo un concilio de Louisiana Iglesia en el obispado de Agustín, Hipona, que estableció los límites de los libros canónicos según las líneas aprobadas por Agustín mismo. Las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en las del Tercer Concilio de Cartago, 397, un concilio provincial. Parece que estos fueron los primeros concilios de la Iglesia en los que hubo una decisión oficial acerca del canon. En el año 405, el Papa Inocencio I incorporó una lista de libros canónicos en una carta dirigida a Exuperio, obispo de Toulouse, también incluía los apócrifos, F. Bruce. El Canon de la Escritura. Pag 96. Vimos en este extracto del libro de F. Bruce que menciona los primeros concilios en donde se trataron oficialmente, el tema del Canon Biblico. De la misma forma, el erudito protestante Gonzalo Baez Camargo, biblista de Sociedades Bíblicas y miembro del Comité de Traducción de la Biblia Dios habla hoy. En su libro, Breve Historia del Canon Biblico, nos dice. El Sínodo de Roma, 382, incluyó entre los libros, que la Iglesia Católica Universal debe aceptar, Sabiduría, Eclesiástico, Tobit, Judith y 1 and 2 Macabeos. Según el Concilio de Hipona, 393, todos los deuterocanónicos han de ser considerados como escritura. El Sínodo de Cartago, 397, reconoció Eclesiástico, Sabiduría, Tobit, Judith, Esther con sus ediciones, 1 and 2 Esdras y 1 and 2 Macabeos. Otro Sínodo de Cartago, el de 419, siguió prácticamente el criterio del anterior. Lo mismo hicieron el Concilio de Constantinopla, Trelano, 692, y el de Florencia, 706. Gonzalo Baez Camargo. Breve Historia del Canon Biblico. Pag 22. Esto es importante saberlo, porque ahora vamos a ver la lista de libros que fueron pronunciados en uno de esos concilios. Y usted se dará de cuenta a qué Biblia le faltan o le sobran libros. 3 Concilio de Cartago, 397 del Canon de la Escritura. Can 36, o 47. Se acordó que, fuera de las escrituras canónicas, nada se leía en la Iglesia bajo el nombre de escrituras divinas, ahora bien, las escrituras canónicas son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jesús Nave, Josué, Jueces, Ruth, 4 libros de los Reyes, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes, 2 libros de los Paralipómenos, 1 y 2 de Crónicas, Job. Salterio de David, Salmos, 5 libros de Salomón, Proverbios, Eclesiastes, Canta de los Cantares, Sabiduría, Siricides, 12 libros. De los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Tobias, Judith, Esther, 2 libros de Esdras, Esdras y Nehemías, 2 libros de los Macabeos. Del Nuevo Testamento, 4 libros de los Evangelios, un libro de Hechos de los Apóstoles, 13 epístolas de Pablo Apóstol, del mismo una a los Hebreos, 2 de Pedro, 3 de Juan, una de Santiago, una de Judas, Apocalipsis de Juan. Sobre la confirmación de este canon consultes la Iglesia Transmarina. Si decido también leer las pasiones de los mártires, cuando se celebran sus aniversarios.
23. Motivo real y histórico por el que existen Biblias con más libros y otras con menos libros. Ya deben de tener la respuesta a la pregunta inicial. Sin embargo, vimos que más nos dicen estos eruditos protestantes sobre el motivo real y histórico por el que ahora existen unas Biblias con más libros y otras con menos libros. F. Bruce nos continúa diciendo en su libro Cosas Interesantes y que se relacionan con las sociedades bíblicas protestantes y tienen que ver mucho con la respuesta a la pregunta inicial de esta nota. En 1804 se constituyó la Sociedad Bíblica Británica y extranjera para promover la traducción y difusión de las escrituras junto a su traducción a idiomas en los que no existía. Su comité estaba formado por seglares de la Iglesia de Inglaterra y de iglesias libres en igual número. Los hombres del comité que pertenecían a iglesias libres, y la mayoría de anglicanos, por su orientación evangélica, no tenían interés alguno en difundir los apócrifos. Pero la sociedad apoyó grupos parecidos en el continente europeo que extendieron ediciones que contenían los apócrifos, especialmente en áreas en las que la Biblia sin apócrifos no había sido aceptada. En la década de 1820 se plantearon objeciones a dicho apoyo y estalló una controversia que duró 5 años. Los profesores escoceses de la sociedad, sobre todo, se opusieron a utilizar el dinero de la misma, aunque fuera de forma indirecta, para la distribución de Biblias que contuviera los apócrifos. F. Bruce. El Canon de la Escritura. Pag 112-113. Ahora se dan cuenta el motivo real y histórico porque el que algunas Biblias le faltan libros, pero vimos que más nos dice en su libro el otro erudito protestante Gonzalo Baez Camargo. Esta vez él mencionará algo sobre la Biblia Reina Valera que tal vez muchos no sepan. Los cristianos, al tratarse del Antiguo Testamento, o sea y la escritura conocida hasta aquel entonces, utilizaron a tal punto la versión griega Septuaginta que esta vino a ser, de hecho, la Biblia de la Iglesia primitiva. Y no hay bases documentales para pensar que, en un principio, hayan hecho distinción entre unos libros y otros de los que contenía. En 1569 la primera Biblia completa en castellano, versión de Casiodoro de Reina, publicada en Basilia. Contenía los deuterocanónicos. En 1602 se publicó en Amsterdam la segunda edición de la Biblia de Casiodoro de Reina. En revisión de Cipriano de Valera, el cual conservó los libros deuterocanónicos. Las sociedades de Edimburgo y Glasgow protestaron enérgicamente y la controversia alcanzó su mayor intensidad. En 1820. La controversia arreció más todavía, y hizo crisis. Cuando la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que de seguir está ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, luz suspendería su aportación económica, la cual ascendía ya entonces a más de 5,000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de la SBB, esta tomó en 1825, reiterándola en 1826, y completándola en 1827, una decisión que sería la final, que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad, que limita sus operations a la circulación de las Sagradas Escrituras, excluye la circulación de los deuterocanónicos apócrifa. Esto significaba de inmediato que la sociedad no destinaría más fondos en lo sucesivo a costear o subvencionar ediciones de la Biblia, que contuvieran los libros deuterocanónicos. Gonzalo Baez Camargo. Breve Historia del Canon Biblico. Pag 18.26-27.29. Conclusión. Casiodoro de Reina fue un religioso Jerónimo español converso al protestantismo, famoso por realizar la muy reconocida traducción castellana de la Biblia llamada la Biblia del Oso, que fue la primera. Cipriano de Valera, Sevilla, c. 1532 Ginebra a. c. 1602.
Fuentes. F. Bruce. El Canon de la Escritura. Gonzalo Baez Camargo. Breve Historia del Canon Biblico.